Я вам представляю Уте Штрайхер, финалистка чемпионата мира по 10 танцам латино, чемпионка Германии, судья международной категории, известный тренер. Лекция «Основные принципы в самбе». Thank you very much, ladies and gentlemen. Спасибо огромное, дамы и господа, that's the only thing I can say. Thank you very much, Mr. Kim. Thank you very much, Mr. Sorry, very difficult name for me. And thank you, Amaral, for helping me, for inviting me here to have a lecture with you. So I can see that you are very much comfortable sitting down. I'm afraid you will not be the whole lecture like this. I'm very sorry, you have to move. Я вижу, что вы очень удобно все сидите, но я боюсь, что вы не будете сидеть на моей лекции, и вам придется немного подвигаться. Not much, only little. Немного, совсем немного. If you want. Если вы, конечно, хотите. Okay. Now, my lecture will be about basic principles in Samba. Моя лекция будет о основных принципах самбе. But these principles are not only for Samba, they are also for all the dances. Но эти принципы работают не только в самбе, но также и в остальных танцах. Okay. So, I will start with the very, very basic movement. Так я начну с самых основных движений. There you have to see my wonderful divine body. Так вы должны увидеть мое великолепное тело. So, the main movement for Latin American is called the Cuban Motion. Основная фигура для всех латиноамериканских танцев называется кубинское движение. The Cuban Motion is a motion, a movement you have in every single Latin dance. Кубинское движение присутствует в каждом латинском танце. Oh yes. Okay. Let me tell you. So we make a little exercise. You stand with both feet on the floor, shoulder wide. So now, the beginning of each movement is actually in the body. I will explain that later. But for now, we just bring one knee forward. О движении в теле я вам расскажу позднее, но сейчас я вас прошу только одно колено загнуть вперед. So, now this knee forward means that the hip is going down. То, что колено двигается вперед, значит, что бедро опускается вниз. At the same time, the same side chest is going up. Одновременно сторона движется вперед. So you have a counterbalance in the own body on one side and the counterbalance on the other side. Now we change. Итак, мы балансируем Same here. в сторону другой. The shoulders are straight, Плечи прямые. and with this movement, you isolate already the shoulders and all the sides down there. Yes, this is actually the Cuban motion, the rotation of the spine. So you keep your shoulders straight and you rotate just from here. Итак, вы изолируете свои плечи Rotation of the spine. и вращайте позвоночник. It has nothing to do with going to the side Но это не значит, in что the вы moment. движетесь в сторону. So, this is most important. This is actually the movement we have in every dance. But now in like the mother of the dances, which is
merengue. This is the Cuban motion. You do the knee forward, the side rotation forward, and the step on the same time. You do this on the same time. This. Ta. 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 Now fast. 1, 2, 3, 4. Just keep the shoulders still and rotate around the spine. Ta. 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 Now we have music, please. Rotate from here. Can I use your wonderful body? I always have somebody who helps me. I don't have to do all the. So, now she is taking her shoulders and under the shoulders, this part is rotating. Сейчас она держит свои плечи, а So, this. So, you just rotate this part. только вращайте эту часть. So, yes. Now rotate this. Now you turn around. Now stay here. Now you can see that the vertebrae here is rotating. This part. Это то, что вращается. Okay. Thank you very much. Отлично. Thank you. So, I want to talk a little bit. You can sit down. Thank you. Very good. I want to talk a little bit about this vertebrae. So, I see very much the couple with coming in with shoulders who are very much forward. Yes. Я вижу очень много пар, которые танцуют с положением плеч вперед. Yes. So in this position, you cannot really isolate your body. В такой позиции вы не можете изолировать свое тело. So the first thing you have to do is roll the shoulders back Самое первое, что вы должны сделать, это вывернуть свои плечи назад and bring the shoulder blades together. и соединить лопатки. Like this. Can you do that? Like this. Okay. Now, of course, now she has a model hold. Но сейчас это получается как модельная стойка. So, I have in my school, I have model casting. В моей школе у меня есть кастинг-модель. And the teacher of the model just takes a broom or a stick there. So they have to have their elbows back and this part forward. So, И в моей школе учитель, который учит модели, он всегда использует палку, чтобы вот так вот модели стояли таким образом. that's what our mother said to us when we were young. Just keep straight. Это то, о чем наши мамы говорили нам, когда мы были молоды, чтобы мы были прямые. And this means that the shoulder blades are together Это here. значит, что лопатки соединены вместе. And the points directly between these shoulder blade bones, И точка между лопатками, that is the vertebrae which is rotating. это как раз то место, что вращается. So the side is just rotating Стороны вращаются вокруг этой точки. to this little vertebrae. Yeah? Okay. Now, this saves us thinking a lot of unnecessary things in each dance. Это позволяет нам не думать о многих ненужных вещах в каждом танце. Because what I see in the couples is that they use their legs and their hips very much. So they do a lot of things like this and to the side and also the 8, which is very good. Я очень вижу много пар, которые слишком сильно используют свои ноги и бедра. Вот эти самые восьмерки в бедрах, ну, в принципе, это хорошо, And it's not wrong, it's very good. но это не сказать, что это неправильно, это хорошо. But if you move your hip in the right way, Но если вы вращаете свои бедра в правильном направлении, that does not say that you also move the upper part of the body in the right way. это не значит, что вы двигаете верхнюю часть корпуса в правильном направлении. So you can very much use your hip and not the upper part. And that's what I see very, very often.
Я очень часто вижу, что пары используют свои бедра очень сильно, но в то же время они не используют свою верхнюю часть совершенно. So, if you move from this vertebrae and you do the 8 here, Если вы движетесь от этой точки между лопатками и and the танцуете rotation from the spine, и вращение от позвоночника, you cannot stop rotating and moving your hip. вы не сможете просто остановить свое движение в бедрах. Understand that? Okay. So, whenever you start your movement from this part here, Когда вы you начинаете cannot stop your hip moving. двигаться от этой части, вы не сможете остановить I do свое 8 движение. here, Я танцую восьмерку наверху and I do it here, и делаю с этой the стороны. outside part. The Внешнюю outside part of сторону. the 8. Now, if I would try to keep my hip still, I could not. Если сейчас я постараюсь не двигать бедрами, я просто не смогу этого сделать. But if I try to keep my upper part of the body still, I can. Но если я захочу So I просто only do it with the hip. остановить свою верхнюю часть и сделать бедрами, то это у меня получится. So, for me the conclusion is that every time I start moving, I start from this part. То есть для меня заключением является то, что когда я начинаю двигаться, я двигаюсь именно от этой части. Then I don't have to think of my hip because it comes from alone. И поэтому я могу даже не думать о своих бедрах, это приходит само собой. And I have another benefit. И у меня еще есть одна выгода. I move the whole body entirely, Я двигаю весь свой корпус полностью, and not only part of it, the lower part. и не только нижнюю часть. So, moving or trying to do this means that my whole body until my toes are in motion. И когда я начинаю двигаться от I этой can точки, это also значит, use the что toes. все мое тело, даже Or включая мои I'm подушечки, just движется. doing cucaracha in between. Ta-da, ta, ta-da-da, ta-ta. Whatever I do with the whole body and not only with the lower part. И все, что я делаю, исходит от всего моего тела, не только от нижней части. So, this is a principle we have in Samba, in Cha-Cha, in Rumba, in Paso, and in Jive. Это принцип, который работает во всех латинских танцах. And when we have time, we can try this too. И если у нас будет время, мы попытаемся сделать это. Okay. Now, this is the first principle, but this principle is actually the mother principle. Это первый принцип, но в принципе это самый основной. Of our lead, body lead. Работы нашего корпуса. Can I use your bodies? So, when we are together, our frames here, Когда мы вместе, наши рамочки, yeah, stay the same. But when I now move my body, но сейчас, когда я двигаю свое тело, she does the natural opposition. So I'm партнерша here, делает естественно and here, and here. If my hands stay in the middle, which they should always be, Если мои руки будут посередине, где они всегда должны быть, this is also a principle, это также является принципом. then I feel the push and the pull. Тогда я чувствую толчки и Pull, подтягивание. push. Why I do feel the pull and the push? Because here, my side is away from my partner. Почему я чувствую натяжение? Потому что моя сторона находится далеко от стороны моего партнера. So now the side is towards my partner. Сейчас находится перед моим партнером. But when my hand is in the middle, I can feel the little push now, the little pull. Но когда моя рука находится посередине, я чувствую натяжение и Push, давление. pull, push, pull. Now it's not only that I rotate, and this is also what I have a lot of times when I teach couples. They do the rotation, but they do not feel the weight. Вы видите, что очень многие пары делают вот это скручивание в корпусе, но в то же время они не подают вес своего тела. So, with the pull, for instance,
Например, когда мы делаем натяжение, I also take my belly button and my weight back. я также двигаю свою поясницу назад. Because it's not the same when I do this. Потому что это не Other равнозначно, side. когда я делаю So таким now I образом. don't feel, I feel a push instead of a pull. Сейчас я чувствую давление вместо натяжения. So now when I'm going forward, of course, I take my weight towards my partner. То есть, когда я двигаюсь вперед, я подаю свой вес вперед к своему партнеру. She's great, isn't she? So, now, backward weight, Назад вес, forward weight. вперед. I feel the weight of my partner. Of course, not the whole weight. Я чувствую вес It's- своего партнера, но не it's- вес, естественно. From a scala, from a range from 1 to 10, it's a 3. Например, если мы Very разделим вес каждого партнера на 10 частей, то я чувствую только треть. But if I don't feel it, I cannot lead her. Но если я не буду ничего чувствовать, то я не смогу вести просто партнера. So this is also the main principle for body lead. И также это очень важно для того, чтобы вести тело. So if we do, for instance, in Samba, Samba walks, Samba stationary Samba walk. 1, 2, ta, ta, ta. I feel her weight here, the rotation. Bam, bam. Bam, bam. I feel the push, the pull, the push, the pull, the push, the pull, the push, the pull. So I can feel her weight. Итак, я чувствую давление и натяжение и чувствую вес. Also when I do a whisk, И также, когда я танцую вис, I can feel this in the frame here. я чувствую это в рамке. So I can either have my belly button away or towards her. This does not affect my frame, А я чувствую поясницу назад и вперед, но это не отражается на рамке. but it affects my feeling towards her. Но это отражается в наших ощущениях. Now I'm doing ta-ta, ta-ta, ta-ta. I can feel the push, the pull, the push, the pull. So now we have a still frame, Сейчас у нас фиксированная рамка, but we have under our frame но под нашей рамкой a very rhythmical movement, очень ритмичное движение, which you can really see rhythmical. что вы действительно можете увидеть этот ритм. If you don't do it, if you just do Если it, вы 1, делаете просто 2, таким 3, образом, 4. This is first of all the wrong rhythm and no movement. и это неправильный ритм и абсолютно никакого движения. Okay, so did you understand all that? Do you have any questions? У кого-нибудь есть вопросы? Всем все понятно? No questions? Everything clear? Oh, so you didn't know that already. Anyway. Вы знали это раньше? Okay, fine. So, now, the Cuban motion as the most important movement or principle. And then we have the rhythmical aspect in the samba. Так мы видим, что основным принципом является вот это кубинское движение, но вторым аспектом является ритмическое. Oh, okay. So first principle, samba, or also the other dances, for me is the first principle in any dance. Okay, is the Cuban motion. И для меня самым основным принципом не только в самбе, но и во всех танцах является это кубинское движение. So the rhythm in the samba Ритм в самбе is not so easy не такой легкий, because we have polyrhythmics. потому что у нас очень осложненный ритм. Yes, and we have equal counts, У нас есть счета одинаковые, which is the bounce, который является баунсом. and we have the triola, 1 and 2 and 3 and 4 and taka, because we have 3 steps at 4 moves. Потому что у нас 4 движения, но 4 счета, но 3 шага. Наоборот. 4 удара, 3 шага. 3 шага. 2 удара.
Some question? Questions? Oh, okay. Now, not only that this bounce is coming and the steps, it's also the rotation. Но это не только Attack, bounce и attack, шаги, также это attack, вращение. attack. So it's multi-multi. All the body is in motion. One, Так мы видим, что это очень two. This is осложнено. equal. Каждая But часть тела with this, движется. also we have the three steps. Taka, 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 taka. So now we have the bounce and the steps. Сейчас у нас есть bounce и шаги. And there we have a lot of problems. И на этой стадии у нас очень много проблем. Because we cannot do 1 and 2. 1 and 2. We cannot Потому do что мы не that. можем делать таким образом. It would be a wrong rhythm. Это будет неправильный ритм. But you see that all the time. Но вы видите это почти всегда. I'm sorry that you are sitting in my back. I'm very sorry. Maybe I go this way. Видите, что So, это мой план. Okay. Now, I want to show you, and that is what I need here, how we have our steps in relation to the balance. Сейчас я хотела бы показать вам такое соотношение шагов и баунса. Но нам нужен для этого мел, он сейчас будет. 3 minutes. Okay. So then I want you to just listen to a piece of music I made. Сейчас, потом я хочу просто, чтобы вы послушали музыку, которую я вам поставлю. This is number 3 music. Now we have a 2/4 beat in the samba. You know that all. У 2/4. нас 2/4 удара. We can divide the 2/4, boom, boom, Мы можем разделить 2/4. in 4/8, da-da, da-da. И для восьмерок So таким you have образом. 4/8, and then you can divide the 8 into 16. Da-da, 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 da-da. И также мы разделяем четверки на восьмерки, а восьмерки уже на 16 счетов. So when we listen to the fast samba music, we actually hear ta-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 ta. Когда мы слушаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. самбо, мы слышим такие удары. So now, please number 3 here, it's very slow, you can listen to the 16. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Do that. Сделайте таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Da, 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 da. 1, 2. Quarter, quarter. Четверть, Quarter, quarter. Da, 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 da. Quarter, 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 quarter. Da, da. I like that. So here you can really see the smallest unit of the beat. Or Здесь here. вы видите, здесь вы слышите самые маленькие разделения удара. Oh, you have one. Yeah. Okay. Here. Quarter, Это четверть, quarter, четверть. 8. А теперь восьмерка. So this is the quarter. This is the 8. An 8 has one little flag. На восьмерку мы видим Yeah? Now here you divide it again in 2. Now you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And they have a double flag. на них мы видим двойной платочек. You know that all, of course. Вы все об этом знаете. Yes? So that is what we do. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это считается таким образом. Thank you very much. So, of course, when we have a slow, I don't have to ask you how many 16 has one slow and the other slow, do I? But the couples don't know. So you have the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Like, когда мы танцуем slow, я думаю, что мне не надо спрашивать,
удар не присутствует, потому что тренера это знают, но немногие пары это знают. So, when we have the rhythm slow, slow, Когда мы танцуем ритм slow and slow, we have two slows. у нас два slow. Now, when I ask the couple which slow is longer, is there a longer slow or are both slows the same? Когда я спрашиваю своих пар, какой slow длится дольше, или они одинаковые, The couples don't know, пары на самом деле не знают. but they should know. Но им следовало бы это знать. So, when I ask them and I get an answer, Когда я спрашиваю, и они мне отвечают, most of the couples say the first slow is longer and the second slow is shorter. многие пары отвечают, что первый slow длиннее, а второй короче. Is that true? The second is longer. You know that, of course. Конечно, вы знаете, что второй намного длиннее. But I, for my personal opinion, think that couples should visualize the shorter and the longer beats. Но вот мое мнение заключается в том, что пары должны осознавать, какой из ударов длится дольше. Some of the young couples, they don't know what a note is. Некоторые молодые пары даже не знают, как ноты обозначаются. So you have to explain it somehow. Now we have a slow rhythm. Slow, slow. Значит, slow, All the basic figures like whisk, samba walk, botafogo, and so on, they have this slow. So now if we фигуры танцуются в этом ритме. separate it, here we have one slow and the second slow. Если мы разделим Every slow is actually 4/16. каждый слов является 4/16. So, but if we have a slow, То если у нас slow и slow, we have one step more, not only two steps. у нас не два шага, а есть еще один лишний шаг. Like in the cruzado walk, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Every slow is 4/16. Каждый слов 4/16. But when I have slow and another step, I have to take from this first quarter, Когда я танцую slow, I have to take the away. This is a slow with only 1, 2, 3. Тогда мы делим первую четверть, 16. 3 удара получается на slow, а это мы убираем на end. And now this one is a slow with 4/16. А вот это второй слой получается 4/16, то есть он полноценный. Sorry. So, now if you translate this now into your dancing, into, for instance, a whisk, Если вы примените это в ваших танцах, например, виски, then you have a lot of movement in the first part because you do one end with the 8, у вас больше One движений hand. в первой части, потому что вы танцуете восьмерку. which you want to do because it's a good feeling, it's a sensational feeling to do the one end, and you just also time your foot and you point your foot, you turn your foot Это one очень приятно end. танцевать таким образом, потому что вы делаете очень много движений в корпусе, также проворачиваете свою ногу. Now you go into the second step, you have to cross. Сейчас ваш второй шаг, вы скрещиваете Now you go up in the вы bounce. поднимаетесь. Now the 2 is longer, Два длиннее, but it's not a big step. но шаг небольшой. So you have to have really good ankles to do the 2 Вам должны ends. быть на самом деле очень сильные щиколотки, чтобы сделать Because, sorry, два. this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы видите, что второй слон намного длиннее. So, when the second part is longer, you have to have the patience to do it longer. Когда второй удар длиннее, у вас должно быть терпение, чтобы дотанцевать его. Although you don't have the long line with your leg, Тогда you are only crossing.
Иначе у вас не будет длинной линии в ногах, вы будете только скрещивать. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whew. This really is already making me sweat. And when you do 5 minutes of Samba basic movements, you're warm actually. То есть я сейчас уже в принципе разогрелась. То есть достаточно танцевать только виск в течение 5 минут, и вы уже разогреты. Now I would like you to stand up again, Я just хочу, чтобы вы снова for you to feel. Чтобы просто вы почувствовали. Now, I would like to have number 3 again, because now we can hear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, you clap now first. The 1, 4, 5.
cruzado walk. Если вы подумаете об обычном крузаде, Where is each 16th of our movement? где каждое 16-е нашего движения, Aha, you prepared, that's good. So I don't have to work. So the one, as we can see, is the top of the hill. мы видим, что раз — это вершина холма. And the one is actually also in between the movements. И раз — это So как раз we точка have- между движениями. An A shape from the sides. У вас, если посмотреть сбоку, будет как будто буква А. The two, I am lowering. На два My я heel. опускаю свой каблук. The three is the lowest point, but already 3 — это самая низкая точка, Going я up. уже двигаюсь вверх. 3. The 4 is the passing, 4 — это когда мы проносим ногу мимо. but I'm not yet high. Но я не The высоко. 5 is the highest point. 5 — самая высокая точка. 6 going down. 7 — мы движемся вниз. 7 rotating the body, Мы на 7 вращаем and тело. already И going начинаем подъем. up. The 8 is the passing. I lost the count. The 8 is the passing, and the 1 is again the highest point. И раз — опять самая высокая точка. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И у нас получается таким образом. So to do that slow needs a lot of control in your ankles. Чтобы сделать это медленно, вы должны на самом деле очень сильно контролировать свои щиколотки. And to be very honest, you should feel this. И если быть честным, вы должны чувствовать это. Everybody who can move, please get up Те, кто and make a circle. сделайте круг. Okay, come on. Yeah. So now we do every single 16 of our bar. Сейчас мы будем делать каждую 16-ю часть. Just look into that direction, so it's more easy. Сделаем это по направлению. Would you like to help me with this? No. You just have to hold my hand. I need somebody to hold my hand. So, because when I look down, I lose my balance. This is normal, but I want to explain. So, Просто когда я смотрю вниз, я теряю баланс, но это нормально. Я хочу, чтобы кто-то просто меня поддержал. so now when I'm going here into the first step, Когда я здесь двигаюсь в первый шаг, you can see that I have the highest point here. вы видите, что я в самой высокой точке двигаюсь. So, and I have to be very flexible. Мои колени, они не полностью выпрямлены, они Okay. подвижны. So now I lower my front heel. Сейчас я опускаю свой каблук. Of course, I point now the back foot. So I have a beautiful leg line and foot line. Видите, что у Like меня this. сзади очень красивая линия ноги. So on that leg line, I would like to have the ankle, the inner ankle, Я хочу видеть щиколотку, towards the floor. пол. Because that gives the best line. Потому This что это так самая красивая is линия. no good line. Это не очень This хорошая. is not acceptable. Это вообще ужасно. I want a totally long foot. Мне нужна на самом деле Okay. длинная нога. From here. Now, to close my back foot to the front foot, Чтобы провести свою ногу, которая сзади, I have to rotate around my spine. мне надо провернуться вокруг своего One. позвоночника. 2, now the right side here, is very much in front. My hip or this point between the thigh and the big muscle is right over my heel. Вот эта точка между вот длинной мышцей и ягодичной, Now I она... rotate. With the rotation, my thighs are closing. And I'm going up. Passing. Моя I нога am проходит. fast. Nearly up.
But now, to go into the 5, I have to flick my foot Мне нужно делать флик на and go ноге up. и подняться. So, I am not going into a bent knee. Я не I am going делаю into a straight leg and then shifting my weight. Я не двигаю сразу согнутое колено, я двигаюсь сначала в прямой и потом прихожу в ногу. So, when I am here, it's 5 again, like 1, the highest point, with flexible knees. 5, как раз самая высокая точка, но на мягких коленях. Now I'm going again, lowering my heel, И опять я bring my hip over the foot.